ist Herde bei dir. Herde was? Hat seinen Kopf mir kurz gezeigt. And here again. So this one also seems to be jumping now. Dieses Tier fängt jetzt auch langsam an zu springen. It's showing us everything here. Wow. Acrobatic tricks and jumps. Wenn Sie manchmal genauer hingucken, sehen Sie die Linien oder die Gruben im Blubber und am Bauch. Er hat uns auch seine verhaltenen Flossen gezeigt, er hat uns seine Flügel gezeigt, seinen Schwanz, sein Gesicht. Jumping up here partly and also exhaling, showing us his spout. Wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, wir wissen nicht, warum die Tiere all das machen hier. Es gibt verschiedene Begründungen. Vielleicht wollen die Parasiten von ihrem Körper loswerden. Vielleicht wollen die jemanden beeindrucken wie ihre Partner, wenn die unten im Paarungsgebiet sind. Aber ich denke, die wollen einfach nur Spaß haben. Und ich denke auch, dass die wissen, dass die Boote hier drumherum sind. Vielleicht wollen die mit uns kommunizieren, vielleicht wollen die sich zeigen. Die Mitte drehen.
unbelievable. Nee, we gaan hier even kijken nog. Heb je koude handjes? Doe je handjes in de zak dan. Doe de handjes eronder. Doe de handjes in de jas. Laat dit even los. Nee, want ik ga nog niet. We gaan voor mama staan. Doe de handjes op in de zakken. Und dadurch ist überhaupt nicht Kommt immer wieder hoch, springt halb mit seinem Körper aus dem Wasser und atmet dabei auch aus. Und dann natürlich wieder ein. Dieser Buckel oder diese Art, das ist auch die Tierart mit dem komplexesten Gesang im Tierreich. Das sind Frequenzen, die wir sogar unter Wasser hören können. Und dieser Gesang ist wirklich wunderschön. Den kann man sich irgendwo im Internet mal anhören. Wenn Sie die Zeit haben, dann tun Sie das. So close to us here now. At 1 o'clock. Frequencies that we could hear underwater if we were there. And this song is really beautiful. If you guys have time, you can listen to it on YouTube or Wikipedia. And of course they sing also to communicate. That's at least what we think. Mama, zegt de wildpipe. Zegt die iets? Nee, die maakt wel geluidjes. Een soort klik, 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 klik geluidjes. Dat betekent dat hij ademt en Ja, en dat doet hij ook communiceren. Klik, klik, klik is zijn manier van communiceren. Van praten. Dat is ook mooi. Prachtig, hè? It's really difficult to say here whether this is a female or male. I didn't really have time to give you information on whales before because this humpback whale he just came too fast. He didn't even wait for me. I got rid of him. But as I said, it's difficult to say because this is a baleen whale, meaning he has baleen plates in his mouth and no teeth. And usually with the baleen whales, the females are the bigger ones, bigger than the males. But that's almost impossible for us to say here. So as I said, oh, this is just so beautiful. I could do this all day long. As I said, this is a baleen whale, meaning this is a filter feeder. And those are mostly the bigger species, the baleen whales, like the blue whale. They don't have teeth in their mouth, they have baleen plates with which they filter out small animals like plankton and krill from the seawater. So usually these animals dive down to the seafloor to get all their fish, their plankton, their krill down there. And they go for deep dives to do that. And then they come up a few times to breathe. But you see this humpback whale, he hasn't gone down in a while. He's constantly showing himself, constantly doing some things here on the water, splashing around. Wow, wow, almost jumping up with his hand, finding himself in the air. And you hear the two birds which are above where the humpback whale went down.
You hear the screams. Oh, beautiful. And these are the Arctic terns. And they might be going a bit crazy, saying, hey, what is this guy doing down there? These are the biggest migratory birds in the world, the Arctic terns. They travel 70,000 kilometers each year, all the way to the Antarctic and back. So quite some distances. Sie hören die Vögel, die hier ein bisschen schreien. Das sind die Küstenseeschwalben. Das sind die größten Wandervögel der Welt. Reisen ganze 70.000 Kilometer den ganzen Weg zur Antarktis und wieder zurück. Und die schreien so vielleicht, weil da Fisch unter der Oberfläche ist. Oder die fragen sich einfach nur, oh Mann, was macht dieser Buckelwal denn da? He's still jumping here for us. Oh. You can see he's opening his mouth, guys. Look at that. He was opening his mouth there. Again here. Check that out. At 11 o'clock. Sie können sehen, das Tier hat sein Maul aufgemacht. Wow. I'm not quite sure why he did. Not quite sure why he opened his mouth like that. He might as well feed the plankton off the surface, but it looked like he was swallowing. Think about it, that we have difficulties with our 60, 70, 80, 90 kilograms to push ourselves out of the water. And just see with what ease and easiness the humpback whale does that. Denken Sie daran, wie viele Schwierigkeiten wir haben, mit unseren 70, 80 oder 90 Kilogramm aus dem Wasser zu drücken. Sehen Sie, wie einfach der Buckelwal das aussehen lässt.
has just on the right side. But we're all focusing here on this one spot, and of course it's good that way. Sees fish under the surface while it flies above the air. And above the surface, it shoots down into the water like a torpedo. Shortly before it reaches the water, it folds it in its wings. And like that, it can reach speeds up to 100 kilometers per hour. Diese Vögel hier, diese großen, die jetzt auf Einweis, die eben über dem Buckel war. Das ist der Bastelbe. Der größte Seevogel hier in der Bucht. Und eine ganz, ganz interessante Jagdmethode. Wenn der Fisch unter der Oberfläche sieht, dann schießt er runter Richtung Wasser und klappt seine Flügel ein, kurz bevor er das Wasser erreicht. Kann so mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreichen. You clearly saw him coming up with his head.